வணக்கம் மக்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பிஎஸ்ஜி சமுதாய வானொலி 107.8 கோவையின் முதல் சமுதாய வானொலி வாய்ஸ் ஆஃப் த ஃபோக்ஸ். நம்ம ஊர் மக்களை பற்றி சொல்லணும்னா கொங்கு தமிழை கொஞ்சி பேசுவாங்க, உண்மையான அன்பை அள்ளி வீசுவாங்க. நான் உங்கள் ஆர்ஜே அம்ருத். காலையில் அம்மா மிக்ஸி ஆன் பண்ணுறதுலேருந்து நைட்டு மொபைலை சார்ஜ் போகிற வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது ரொம்பவே. அந்த வகையில் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறையவே ஆர்வம் இருக்கும். அந்த அடிப்படையில் நம்ம காலேஜோட ஒன் ஆஃப் த ப்ரௌடஸ்ட் அலுமினஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷனோட சேர்மன் மிஸ்டர் எம் சந்திரசேகர் சார் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு. வணக்கம் சார். வணக்கம் சார், உங்கள் கூட பேச ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது சார். சார், ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில் கல்லூரிங்கிறது ஒரு முக்கியமான அங்கம் சார். அந்த அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு கல்லூரிங்கிறது உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெஷல், அதில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க சார்? கல்லூரி தான் அவ்வளவும் கற்றுக் கொடுத்துச்சு எங்களுக்கு. அதுவும் பிஎஸ்ஜி டெக். நான் கம் ஃப்ரம் அ வெரி ரூரல் ஏரியா. தமிழ் மீடியம், கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல். From 9th to 11th I studied in Singampet School in Bhavani Taluk, Erode district. It's a very rural area. Then after completing, basically our profession is agriculture. So we know how things are. Electricity is the basic need for even pumping of water to irrigate the lands. So electricity is needed for everybody. The entire life in one or other sphere, it is very much needed. For it touches everyone. Without electricity, nothing can move. All your development, everything, electricity is there. So that is a very good sector that needs attention. So I focused on electricity. After joining these prestigious institutions, I was allotted electrical engineering subject. With passion, I have pursued that electrical engineering profession. This college has totally made us, actually, there was a communication barrier. And we studied in Tamil medium. It was very difficult to manage during first year and all. We struggled to understand, because the entire medium of language is Tamil, in English here in engineering college, whereas we were taught only in Tamil medium. It was tough to cope for some time. So about 6 months I was finding it very difficult. After getting into that subject, we started excelling. Subjects, there is no barrier, and language is not a big problem there. So we started doing it, and I started getting some second rank or third rank like that. One of my friends, Mr. Vasu, he used to get first rank. We always fight. I try for a first rank. Sometimes I come in external, I come first, and he always stands in first. I was able to get second and third rank. It was going like that. It was a great learning, not only academics, the social life, everything. Friends taught us so many things. Hostel life taught us so many things. It is a golden period in my life, I can say. So it has made us a complete man here. I have completed with this one. Then after completion, I have joined a private company in Bangalore. After completing for 2 years. That time, getting a job is not easy like this period. Only some 7 people got selected in an NLC. Some 3-4 people, classmates, got selected in this one LNT. We were all not selected. So we have to apply through hard copy. You have to go to post office, get a postal order for that amount. You fill the application, send it to various companies. Then they will call for an interview. Then you have to go through the interview, get a job. So getting a job during that period, though only 8 colleges were there, the PSG and REC was rated as the top colleges during that period. So we were fortunate to have that. Even after passing out from PSG, we found it very difficult to get into a job that time. It took 6 months to get into a private placement in a private company. Then we joined there.
And after completing that, during that period, what we will do, we will register in the employment exchange. Employment exchange, what they will do, they will maintain a seniority. All government jobs, they will just select from the employment exchange. Based on these marks, they give the job. There is no, nothing like selection or something like that. So after 2 years of my private job in Bangalore, I got this job, electricity board job, which I loved. That was my passion also. So I joined the electricity board. I was allotted a job in Bhavani, my native place, as an assistant engineer. So we had an opportunity to serve the society. So there people come for service connection. We have to maintain services, quality of service, power supply, everything. My journey started like that. சார் எலக்ட்ரிசிட்டி பற்றி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு அது மாதிரி பேஷன் பற்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார். நடுவில் சொன்னீங்க நீங்கள் தமிழ் மீடியமில் படிச்சீங்கன்னு. ஆனால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க சார், உங்கள் ஆக்சென்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. Now that we have completed 40 years of service, so we used to speak in English now. சார், தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி ரெகுலேட்டரி கமிஷனோட மிஷன் அண்ட் விஷன் பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாமாங்க சார்? Yeah, Electricity Regulatory Commission is basically established for regulating the sector, power sector. 2003 Act was the primary thing. Then it is actually regulations, how in the state of Tamil Nadu, how the electricity sector should function. All rules, regulation, everything we have to frame. So based on that regulation only, the DISCOMs, that is the TANGENCO, TANTRANSCO, everybody has to. We have licensing authority, everything is commission only. We have the powers to fix the tariffs. All your electricity tariffs are fixed by commissions only. Now then primary job is electricity tariff fixing, then regulating the sector, monitoring their performance, and also adjudicating the disputes between the generators and DISCOM. That is a major work. We have a court, we have civil court powers. The chairman, I am the chairman of the commission. Chairman of the commission has been given a status of High Court judge. So government has given a status of High Court judge to the chairman of the Electricity Regulatory Commission. So we conduct court hearings. There all leading lawyers come and they argue for their parties, and we give judgments. Our judgments are appealable only in Appellant Tribunal for Electricity, APTEL, Appellant Tribunal for Electricity, which is at Delhi. It is all appointed, mostly Supreme Court retired judges will be the chairman of that APTEL. So they will handle the appeals against our order. APTEL order can be challenged only in Supreme Court. Even the High Courts do not have jurisdiction to try our cases. It is, the channel is like this. So the commission has a lot of powers. We give license to the traders, then that solar, and we have to encourage this renewables and other things. All these policies we have to frame, we have to set regulations, and all this distribution code, supply code, everything we only do it. So entire Tamil Nadu, the electricity is regulated by the commission. As per this commission order only, the DISCOM has to function. That is the main function. சார், ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார். இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாங்கிற பற்றி சொல்ல முடியுமாங்க சார்? See, electricity, majority now about 60 to 70% is generated through fossil fuels, that is coal-based generation. Primarily coal-based generation, hydro generation, then solar, wind. These are the major items. Nuclear, another this one. The problem with coal is it emits carbon dioxide, so greenhouse gases are there. So the government of India is now trying to reduce the carbon emission by going to renewable power. So ambitious targets have been fixed by the government of India, about 500 gigawatt of renewable power and net zero emission by 2070. All are the ambitious targets fixed by the government of India. We are all moving towards that. We have to encourage renewables. We need to bring in more solar, more wind power and all those things. The problem
in bringing in this more of wind and solar is integrating the solar and wind power. Wind power is available during a certain period only. It is available between May and September. Some 4 months only it is available. Throughout the year it is not available. Solar is available only daytime. So how to meet the evening power? That is the issue before us now. You keep on increasing solar power. Evening peak we don't have power to feed. Actually, evening is the majority load will come. All domestic people will use lights only during evening peak. That is between evening 6 o'clock and 10 o'clock. So the challenge before now the power sector is managing these renewables. So what the proposal is, when solar is increasing, daytime we have surplus power. So between 10 and 2 we have surplus power. During that time, we need to store that power in either battery storage or in a pumped storage scheme, and then discharge that power during the evening peak. That is how we have to manage. So that the need of the hour is to create more storage through battery and pumped storage schemes. We are moving in that direction. Tamilnadu government has already identified 14,000 megawatt of pumped storage schemes, and it is in the process of finalizing tenders for all those things. So more of pumped storage and the storage schemes will find future. சார் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஃபேஸ் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க சார். சரி, இப்போ டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டு பார்த்தோம்னா இட் வாஸ் ஹியூஜ் சார். ஸோ அப்கமிங் ஃபியூச்சரில் எப்படி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் பண்ணலாம்னு கூடிய நான் கன்வென்ஷனல் ஐடியாஸ் பற்றி எங்ககிட்ட சொல்ல முடியுமாங்க சார்? Non-conventional already it is there. It is solar major. Solar initially earlier it was very costly. Yes. We used to even fix a tariff of 18 rupees initially. Subsequently it was fixed at 7 rupees per unit. Again it reduced. So once the scale started coming, the rates have come down. Now the solar purchase rate is around 2 rupees 60 paise. So it has come very cheap. So more people are going for a solar power. Problem with solar power is available only in daytime. That too it is available very high in during 10 to 2 o'clock. So managing evening peak is the issue now. So like that, wind, solar, everything renewable is good, but managing the renewable is a problem now, which we are addressing through all these measures. Sir, another thing is offshore wind. Offshore wind is they have identified actually in Tamilnadu coast and Gujarat coast, lot of offshore wind potential is available. That is inside the sea, you can put up windmills. It is almost, it can run for more number of months. Conventional windmills, they run for 4 to 5 months, but that can run for 8 months. More generations it can give. So offshore wind is another concept. சார் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் பற்றி ரொம்ப அக்யூரேட்டாக சொன்னீங்க சார். பட் எலக்ட்ரிசிட்டி வேஸ்டேஜுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்குது சார். ஸோ மக்கள்கிட்ட எலக்ட்ரிசிட்டி வேஸ்டேஜை ஓவர் கம் பண்ண என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கணுங்கிறத பற்றி சொல்ல முடியுமா? See, electricity saved is equal to energy generated. See, electricity should be used only when it is needed. It's very difficult to generate electricity. Coal, it is mainly based on coal generation. Coal is available, limited coal only available. It cannot long last for all the years. The stock of coal may, anytime it cannot go for years together. So we need to conserve energy. That is the main purpose. See, it has to be used only when it is needed. That concept should be inbuilt into every individual, even students, everybody. Whoever is using electricity, they should use only when it is needed. Unnecessarily running an air conditioner without a person, or switching off a light where it is not needed. Agriculturist also, only when there is a need they should run their pump sets. Unnecessarily, agriculture is a power intensive, motor is running, so they need to use it very sparingly. Whenever there is a need only you should use. Unnecessarily water should not be wasted. It is waste of water and waste of electricity also. So agriculturists can go for a sprinkler system which saves a lot of water and energy also, electricity also. And one more thing for agriculture, see, I already told evening peak is the major issue.
So if the agriculture pump sets are not run during evening hours, that is 6 to 10 evening, it will be a much helpful to the grid managers to manage these renewables. They can run their pump sets during solar hours, that is the entire daytime power is available. They can use the power during daytime, and off peak, that is after 10 pm, the power demand comes down. So during that power, agriculture pump sets can run. They may avoid using pump sets. ஈவினிங் 6 to 10 விவசாய பம்ப் செட்ஸ் ஓட்டாமல் இருந்தால் கிரிட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. அது அந்த பாயிண்ட் வந்து எல்லா விவசாயிகளுக்கும் நான் சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். விவசாயிகள் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்துக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மின்சாரம் வந்து விவசாயிகளுக்கு முக்கியங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. எஸ் சார், இவ்வளோ நேரம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் பற்றியும் மின்சாரத்தோட மகத்துவத்தை பற்றி மக்கள்கிட்ட சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ. இன்னொரு பாயிண்ட் விட்டுட்டேன், சேஃப்டி. நாங்கள் மனித உயிர் ரொம்ப முக்கியம். வீட்டில் நிறைய ஆக்சிடெண்ட்ஸ் நடக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடெண்ட்ஸ். அதை தடுக்கிறதுக்காக கமிஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, வி ஹவ் மேடு ரெசிடியூவல் கரண்ட் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒன்று கம்பல்சரி பண்ணியிருக்கோம், மேண்டேட். whenever you take apply to electricity board, they will insist you to install one RCD. What is the purpose of RCDன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து லைவ் வயர் தொட்டுறீங்க, அந்த RCD இருந்ததுன்னா என்ன ஆகுன்னா ட்ரிப் ஆயிரும், சப்ளை வில் பி கட் ஆஃப், யுவர் லைஃப் வில் பி சேவ்ட். ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் RCD is around 2,500 rupees. Every house, everyone should install it to save your own life. It's just 2,500 rupees. We have made it mandatory for all new service connections. For old services, you have to do on your own to safeguard your life. That is a message I wanted to give to public. மக்களுக்கு பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். சார், எங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் இதை சொல்ல முடியுமாங்க சார்? நிறைய சொல்லலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து there is no shortcut in life to achieve things. You have to work hard. Perseverance should be there. ஹார்ட் ஒர்க் தான் மெயின். நம்மளை பொறுத்தவரையிலும் how we came up அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க், பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். தோ இட் இஸ் எ கவர்மெண்ட் ஜாப், நம்ம வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நம்மளால் அந்த பொசிஷனில் இருந்து என்ன செய்ய முடியுமோ அதை சின்சியராக பண்ணணும். கவர்மெண்ட் ஜாபில் ஹானஸ்டாகவும் இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணி த்ரூ அவுட் மை லைஃப் ஐ கண்டக்டட். ஸோ தட் ஹாஸ் கிவன் மீ திஸ் பொசிஷன். ஆக்சுவலி நம்ம நல்லா வேலையும் செய்வோம், நேர்மையாகவும் செய்வோங்கிற ஒரே காரணத்தினால தான் everybody know in the department, so I could come to this position. Being an engineer, coming to this position is very rare. Entire country, only two or three states have electrical engineer as the chairman of the commission. Normally these positions are occupied by IAS and retired high court judges. So that is simple. I have not done any magic. I have done my duty properly, that's all. Oh sir, we are proud for you. Thank you. So you do your work sincerely, things will come naturally. Whatever you want, it will come automatically. Thanks. Involvement in work is very much. தொடர்ந்து நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது PSG சமுதாய வானொலி 107.8 கோவை முதல் சமுதாய வானொலி வாய்ஸ் ஆஃப் த ஃபோக்ஸ். நான் உங்கள் ஆர்ஜே அம்லன்.